ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንደምሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ? እሌኒ አደራ ነኝ ኤክሶደስ ራይዝ ኤንድ ሻይን። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ የምግብ ዝግጅት መጥቻለሁ። እሱም የድንች ወጥ አሰራር ነው። እንግዲህ ድንች በጣም ደስ የሚል አርኪ የሆነ የምግብ አይነት ነው። በተለይ ለጾም ቀን ደግሞ በጣም ደስ በሚል አይነት መልኩ መስራት መዘጋጀት ይቻላል እና እስቲ የኔን አሰራር ተመልከቱት። ወፈር ያለ ድንች መስራት ስለፈለኩኝ ወደ 4 ትልልቅ ማንኪያ ይሆናል የተጠቀምኩት። ቲማቲም ተጠቅሜያለሁ። ወፈር እንዲያደርገው ነው። ቆንጆ ነው በጣም። ኮረሪማ እጠቀማለሁ መጀመሪያ ላይ፣ ምክንያቱም በጣም ቅቤ ልክ እንዳለው ቆንጆ አድርጎ
it turned out really good. Way to go now. Let's cover it up and let it simmer a little bit, about 10 minutes. Yeah, I used really high temperature, but I was keep stirring it, so it did not really overcooked or disintegrate. So the potatoes were really into their own shape. አው ደግሞ ይሄ የበሶብላ ቅጠል የሚባል ነው። እዚህ ቤዝል ሊፍስ ነው የሚባለው። እጅግ በጣም ናይስ ነው። በጣም ናይስ ነው። የበሶብላ ቅጠል አይነት ፍሌቨር ነው ያለው። ቤዝል ሊፍስ። There we go. Here we have already combined everything and it looks so good and ready to be served. Here I used Cordmom, which is Ethiopian typical spice. I used Paprika ting or Berbere. I use garlic. I use potatoes, tomatoes, basil leaf, jalapeno, fresh garlic, and it was so nice, really. I really advise you try to cook this. And I will write all the ingredients down in the description below. Thanks for watching, and be a family before you leave, and subscribe. And remember to try your potatoes if they're really well done or not before you turn your stove off. ወደ መገባደዱ ደርሷል። ድንቹም በስሏል። በደንብ ነው የበሰለው። የፈራረሰ ነገር የለም። ቃሪያና ነጭ ሽንኩርት ከላይ ጨምሬበታለሁ። ጨውንም ቀምሼ በጣም የተስተካከለ ነው። እጅግ ማለፊያ የሆነ ድንች ወጥ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ማሻሽለው ነገር ካለ ንገሩኝ። Thank you, friends.